Hop, bo'lmasa başladık. Birinchi algoritmimiz K nearest neighbor. Tushungan inglizcha bilasizlar, xudoni? İngliz daxili. Okay, so our next algorithm is KNN. That is K nearest neighbor. With its name, we have to find the nearest neighbor. That is our friends. Okay? From decision tree model, we always put the split point like border between two different classes, right? Yeah, different classes. What was main goal here? That means if we put the split between two same class, that cannot be optimal. Why? Because we are separating the friends. These two same class are the friends. So if we put the border, then we are splitting the friends. That is not okay. Here's also that idea works. So we have to try to find the K nearest neighbor. For example, here a lot of people are inside, yeah? Like we can assume that in 2D, two-dimensional space. Then one new object came, and this object would like to find its class. That this point should communicate with K, for example, 5. 5 closest friends, closest neighbor. And then this can like decide which class to belong. Okay, so here you can see from the point. So here a lot of points. You see the data. We have the stars, and the stars are the no, the stars is the first class, triangles is the second class, yeah? So there is a question mark here. This is the new object. Okay? This is the clear visual explanation of the model. We have to find, our goal is to find the class label of this new object. What do you think? What you have to ask me? What you need to find? You need K first. How many neighbors? For example, I can say 3. K is 3. 3. What is the class of this new object? Why? Yes. No. Here we have to take the 3 nearest neighbor. We have to find. Yes. This one is the first. This one is second. This one is third. So the 3 are the nearest neighbor. Okay. Then which class are more here dominant? The triangle, yeah, class B. That's why we can predict the class is B. Okay? If it's 5, then here is 3, 4. I think this one is the fifth one. Then this 5. Again, class B, how many percent? 60%, right? 3 over 5. You see, the 60% is not okay. We are predicting the class, but with the 60%. That's not okay because this is almost equal. What does this mean? I have to try to be with my friends. Otherwise, if I would like to fight with someone, the closest neighbor can help me. My friends can help me. Agar ina nachun bu muhim. Mesela bu obyekt bilan urushacak. Urushacakda bu yanında özünü jo'ralar dipti. Bunun yanında özünü jo'ralari bor deb o'ylaydidan. Bu shuning agar dataset yaxshi bo'lmasa,
Yanına yine 3'e 2 tushib turibdi. Bu 5'e 5 ursanız desa bu 5'sinden уже ikkisi arani o'tib ketadi u. O'zi 3 bo'lib qoladi bular o 7'ye qarshi. Bu 2 ham o'tib ketsa, avval agar rostdan 5 bo'lsa, birga 7'ga 3 ursadi bular. 5'e 5 5'e 5 deb o'ylaydi-da. Iloji bo'lsa, kan chotki bo'lib 100% bo'lishi kerak. 5 ham o'ziniki bo'lishi kerak. Shu bizning maqsadimiz. Tushundingizmi? Shuning yonimizda og'animizda hammasi o'zimiz. Chunki yana men toza obyekt keldi. Bu nodon ne bo'ladi? Men uchingiz hozir menga eng yaqinsizlar-ku. Uchingiz bilan gaplashib men klassimni topishim kerak. Men majburman sizlar bilan gaplashib topishga. Tamam, yana masalan, men informatikman. Siz filolog, masalan, matematik, ingliz tilichi yoki informatik. Lekin parametrlari matematikniki yakınroq. Sen xatorakda tasdid bo'lsa, men gaplashsam, men ben o'tib ketaman-da. Chunki bu menga yaqin bo'lmasligi kerak matematik. Menga yonimda ko'rib informatiklar bo'lishi kerak edi. Men informatikman-ku. Gaplashganimda uchingiz bilan gaplashib turib, men informatikman deb qaror qabul qilishim kerak edi. Lekin bu yerda yana aralashib yotibman-ni. Aralashib yotgandan keyin men natijam ham aralashib ketadi. Eng zo'r algoritmlardan birisi bu. Kayakin qo'shni любой narsa bilan ishlaydi. Okay. So here these are the closest. The first, second, third, fourth, fifth, and sixth. You see, we have to, yeah, if we take k is 3, yeah, we are right. Oh, I think this is different. No, yeah, this is different data. The 3, we have class is B. Okay, if we take the 3 neighbors, 1 star and 2 triangles. Okay. If it's Uh, it cannot be, it is recommended to have a odd case, not even numbers, like 4, 6, 8. Why? Then you Yeah, the problem is 50-50. Then you cannot predict, you cannot decide if it's 50-50. Okay, in other models, we can take any of them, but this is also not okay to take any of them. That means 50-50 is really bad. That's why to avoid this problem here, it's recommended to have a just odd case like 3, 5, or 7, and so on. Okay. So let's start with the exact exercise that may be in the final exam. Okay, this is the data set. We have 4 attributes. Okay. Okay, right? This is uh, this is the class. Let me write class. Okay. So now you know how to find the distance between 2 points. I taught it in last lecture. Okay, like the simple way Euclidean distance metric. Like the square root x, yeah, x2 minus x1 square plus y, yeah, 2 minus y, y1 square. And if you have the third one, plus z, plus d, plus e, plus f, plus g. Okay? So we have 4. Square root, first d, then plus e, plus f, plus g. Okay? What about if it's nominal, not the numeric? Here is 2 attributes is kind of a numeric, d and f, and e and g are nominal. How we find the distance between this nominal? That using Euclidean. Yeah. The square root? Change numeric? No. No. This is very easy. You have Have you taken a root, I mean? just, I will write
as example, for example, distance. For example, this is the data, okay? And now we have a new point. This is the question that, yeah, you have to find the class label. Correct. Wi-Fi. Okay? The key I will find now just for the first attribute. So let me first to explain the idea, the how does it work, the algorithm. Okay? First, we have to find all the distances between new object and all other points. Okay? I will find distance between new object and all other points. Then I will sort them. Yeah, in increasing order. Which one will be closer to me? And from the first one. First, second, third. If k is 3, I will take the first 3. If k is 5, I will take the first 5. Okay? Of course, with the class label. Okay? So this is the how the algorithm works. And now I will find the new object and the point, okay? The distance between. So this will be a distance like 1. Okay, and then you continue with distance 2. 47 minus 11. 11, yes. Plus. Then here V, here N. If they are different, I will add 1. If they are same, I will add 0. Okay? Same means no difference. No difference, same. If it's different, it's 1. Okay? Then if it's 3 here, 3, yeah. This is, let me write 3 minus 3, so plus, yeah, 0. X, Y, and X is 1. And this is gonna be, I don't know, 1, 2, yeah, 36. Where is 7? No, this is 36. 1236, if I'm not mistaken. 1, 2, 3, 8. I don't know exactly. Yeah, I think 36 kvadratın 236 nerede? Şunu rakam şimdi. Yes, Bunu kilo sağ. 96. Okay. Then it's 98. This is the distance between the new object and the first point, first object. And now you have to solve for all objects and then you sort them with the class. Increase. Yeah, in increasing order. And then you take what is it? K is here 3. 3? Yes. Then make the prediction. So now you can start. Bana mesela yazılarken yazılarını görüyorum. Neden küfürelmiyor? Ya da nasıl etkileyecek olan deftere. Yarına kadar. Ama cedvel olmasa bir şey isle. Ne kadar koyacaksın? Yere şaşırma olalım. Bu cedvelin yazın da erten bu muydu kursları? Yarın olalım. Aşında etip lekin bir sene iberine yok bir sene yazılmadan özel istildi. İmbıyna birincisi bilen D'na ayrısı T'na D depme imını mesela ibedeme yazar adı. Nafese ama bir sene çünkü bir yazı bu nominal nominalda if it's nominal attribute if they are different we add 1 if they are same we add 0 dep yazın var bir statement sözler için yeah. Of course.
Güvenli. Anasını satayım, severim. Türkiye'de bu ilk sorudan Saç çözerseniz böyle. Mazas 47 bu 3 Açılıp ilk gerek sorudan yok. Yeah. ne ilk ilk canım. Bu İlk ilk. Çünkü parası üçüncü mesaj yapışkanlısınız. 11. Tamam, kazan. 11 daha yapayım. ne kimisi yaxshi-ku? Neyse yaşamışsın. Kimisi 3'e ko'paytirib hisoblaysiz-ku. Şunun hiç. Hepsini. Ben şey yaptım. 1398. Bu sayım olsa nol, zero demeliyiz. Ne Hı. yapıyoruz? Nima? Başka şey mi ne? İlk. Yani ilk kısmı. Başka şey mi ilk değil? Bu ilk. Ha, Bu şurada. ilk. Ha, oldu. Şimdi. Bak orada ne yapayım? Bu 298 var mı? Evet. Sen zaten bitti. Üçüncü çekim. Şimdi 4 tane. Üçüncü sıra. Burada kullanıcı tuttu. Her konu var da. Her bir Her bu. konu. Bileğine 3 evet, 3 üstte, 3 üstte. Ne? 3 3 bu yetti. 3 üstte. Abi x minus y minus var onun var. Kutulandı. Sonra ben de fazla bekliyorum. Bilmiyorum ama ben temizlik yaparken benim koşsak benim misin? Şey. Benim de saç. Yani o refleksif bir yandan böyle. 302'leri ne bu? 302 bu. 40 numarası. Ne? Ben üçüncüsüne öpmeyeyim. O da gittiğimiz. Üçüncüsü de. Dördüncüden geldim. Ya. Ne olmuş? Kalkma. Evet. Can. Ne? Ha, 44. bir şey bu ya. 4600. 4600. Benim de 74. 74. Yani geçti koşsak. Biz koştuk. Değil mi? Daripada ke Oke, nah, tadi berarti 70 ada dot dot Beşinci. ini 5 keluar kemana 70 ya 70.
üstüne denk yüz için. Yok, şunu kapatıp bilmiyorum. Okay, the topic is association rules, the basic concepts and algorithms for association rules. What does this mean? Association rule mining aims to find all the rules in the dataset that satisfy user-defined minimum support and minimum confidence constraint. That is what kind of rules, for example, in supermarkets or in restaurants, we have to find association. For example, in supermarket, for example, in Evos, yeah, right? They sell like frequent items, French fries, then burgers, then Coca-Cola, right? Then some salads and different kinds. Our goal is through this algorithm, we have to find the correlation between these the items in the dataset. Then we have to find and the rules. Then why we need, based on these regularities, the rules, we can develop a new catalog that's just for the owner of the restaurants to provide to the customers. For example, we may say if you give a discount for Coke, burger, and French fries together, you may get more profit than selling it like separately. Okay, we have to analyze deeply here because if, for example, if you sell French fries $10, then burger $10, Coke $10, let's say. If you sell it like separately, you can get $30, right? For three. But we may suggest if you give like $5 discount altogether, we may suggest like if you sell $25 instead of 30 for these three, you may get more profit. Why? Because the model should analyze everything. It may work, it may not work here, but in Europe or in America, United States, it works because they threw to the trash when it's the spoiled or it's not valid. Validation date is passed, then they threw everything. For example, the salad. The salad, we can put the sticker, for example, it's valid for 4 hours or 6 hours. After 6 hours, they just threw it to the trash. Okay, the salad, they don't use it. Yeah, that's the problem. And also the burgers, everything is the same. Then you see, we may lose $5 if we sell together from selling separately, but we can get more profit than throwing it to the trash. Okay, we may sell more. If we sell 100, then this will be $2,500. But if we sell it like separately, we may get $3,000. But if we sell it separately, we cannot sell it 100, okay, 300. We may sell maybe 500 or maybe 600, right? Then if you compare the profit, then that would be higher than this one. That's why we need here the association rules. This model will find all the rules in the datasets that we can put like minimum support, minimum confidence threshold we have, these constraints. This means if we apply, for example, minimum confidence, how this rule is confidence. For example, uh, butter with milk. Butter with milk. We are selling butter with milk, and this the customer is likely to buy also bread. Okay, the customer who is buying the milk and butter is likely to buy also the bread. If we may discount together with bread, butter, milk, we may get more profit.
Understand? Okay, I will explain in Uzbek also. Bu algoritm shundan yashiringan koinotlarni topadi, qoida datasetdagi. Bu ya bog'liqliklarni, masalan, sut bilan yog', saryog' olib turgan odamni non nom olish ehtimolligini nechik? Zo'r, ehtimolligi zo'r. Ana shu konfidensiyadan qaraymiz. Konfidensiya yuqori bo'lsa, ha, demak u qoida zo'r. Inomini olib turgan odam nom olish ehtimoligi zo'r deganda. Sen böyle bir şey edin. Ava ikkisini bir yerdan qo'yib, bo'lmasa dim biza puldan netmasak, uni yon napart qo'y deyishimiz mumkin. Non bilan yog' turgan yere yoki sut bilan yog' turgan yere nonnam yonidan qo'y deb ko'zini tushsa, olib berishi mumkin. Dim bo'lmasa marketing, dim bo'lmasa $1 yoki 20 sent arzonlatib qo'ysam, o'q deydi. Chunki u qiziqadi ungadan. Biza bu yoqda uni ko'rib ko'pmiz, ya'ni confidence-dan. Confidence yuqori chiqdimi, demak 400 odam bizani do'konimizga kelib so'datgan bo'lsa, 300i shuniyroq qiziqadidan. Men masalan borsam, semichka olsam, yonida kola olaman. Alışım mümkünden bir vaqtlar olmaslik mumkin. Meningga 10 odam borsa, 8i shunday vaj alar yanani. Kur bir dona semichkani ketmasligi mumkin. To'g'rimi? Endi shu xarab bo'lsin kolani buzilmaydi. Buziladi vajlarda tushunaverasizlar. Kolani mesela 10 ming so'm, 9500 etib qizil bilan aytib qo'ysa, skidga deb. Ava, garantiya olib beraman men. O'zi shunday ham olishim mumkin-da uni, ma yakadi. Semichka bilan. Bu skidkani o'zi ko'rinar u deyarli bermaydi skidka. Qizartirib qo'ydi 500 so'm. U вообще zo'r. Bu ibojda ko'rib bilib tursizlar, bu bizada sal ishlamaydidan. Men o'zim aytaman-ku, o'zim ishlaganman. Shu McDonald'sda, Subway'da boshda borganimda umuman pul yo'q edi. Hech qanday davlat e, O'zbekistonda yani nelar buyruqlar chiqmagan, pul ololmaganmiz. Ishlashga to'g'ri kelgan. Shunday vaqtda McDonald'sda edi. Salatlar var, studentskiy salatlar o'tiladi, yani yaş salat bergandan. Korobka üstüne stikerler yapıştırıladi. O'zim yapıştırib chiqaradi stickers. Stickerlarni 4 seti. 4 setda ekan, masalan, olib musora tashlab beradilar. Hech qanday qaramadi. To'g'ri, hech narsa qaramadi. Umuman McDonald's shu narsani ruxsat bermaydi ekan. Masalan, men burgerlar boshqa vajlar biza o'zbekmiz-ku, u tashlamaydi, musora tashlamaydi turib degan narsa yo'q. To'g'ri musora ketadi. Hamma narsa 100%. Ana biza shuni kola, burger, french fries deganda kartoshka free. Uchisini birgalikda deganlarni bersak, ava skidga atib bersak, bu yondan analiz etiladidan, alohida sotilgandan ko'ra, to'g'ri, sal kamroq foyda olishi mumkin, lekin IBANdan chiqarib oladi uni. Ya, trashga ketadi, musora ketadi undan chiqarib oladi. Men aynan ilmiy ishimni ishi algoritm bilan aytganman şimdi mavzu bilan. Zo'r narsalar, ko'p narsalar qo'llasa bo'ladi algoritmlarni. Umuman tushunib oldingizlar ideyani, maqsad. Nelardan shu hozir supermarketdan tushuntirdim. Eng katta bizlarga kerak yer marketing ya. Birinchi, ikkinchi ham o'zi shu marketing ya. Supermarket ham, restoranlar ham foydani ko'paytirish. I customerni jalb etish. Sizlar bilasizlar, McDonald's men ko'p shu chetda yurganimni bilaman. Har hafta kataloglar o'zgaradi ya, nelarni. Skidkalar, nelar. Katta nelar ham bannerlarni chiqaradilar. Bugun deydi, ibibibojlari uchini birgalikda olsang, yani olsang skidka. Har nada haftalik baza analiz etiladi. Bizada bizada ham ishlab turibdi menimcha shunday modellar bor. Yandex. Yandex ham bu yerda nocha evoslar ham kirib ko'rsangizlar kombolar borku. Lekin menimcha bir xil, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Shuni tahlil etsa, yine ishlar agar tahlil etsa o'zgarishi kerak bu. Chunki hamma odam kur bir xil yangi lavash bilan nog'a burger bilan bir narsaga kom bo'lsa ba, kur shu yerda olib aytgani yo'q-da, ham Analiz etish kerak mana shuni. analiz etish kerak. Masalan, bir hafta oning enrichment, sandwich o'xshaydi, vaj ketib turganda zo'r. Shularni aytib bersin bir hafta, uni jonlantirib. Ya, ketmay turgan vajnam, wan bilim, ketmay turgan vajnam
sal jonlantirish kerak. Hamma vajni. Kuri bir narsa bilan duraverish sal nariq. Okay, so let's continue. Okay, here how Farkında kolay yazıyorum şu an. Mesela. this is a general data set like the market basket. Okay, here is the example of association rules. Diaper goes to beer. Something goes to something. Item Pampers. Ha. Pampers Piyok. piva. Ava. Ötedi. Yok. Bu goes degan böyle ötedi. Bu narsa ötedi. Ammo qoida shunday bo'ladi. Bu bunga o'tadi. Ikkinchida items. Milk and bread goes to eggs and coke. Bu ikkisinde ham itemlar bo'lishi mumkin. Bu narsa olgan odamni bu vajdan ham olish ehtimolligi. Tushunarli? Beer and bread goes to milk. Bu association rules'u görünüşü. Shunday shaklda bo'ladi qoidalar. Okay, here is the transaction, the data sets. We have 5 customers. Okay, the first one bought bread and milk. Second one bread, diaper, beer, eggs. The third one milk, diaper, beer, and coke, and so on. This is the 5 customers, the 5 baskets. Sabat. Yeah, the 5 customers. Yeah, baskets. Benim bilen yani bir zaman daha tuttu. No, süt bilan non olgan odamni tuxum bilan ko'lam olishi nechik? Özden sorayım öyle şimdi. Olib turibdi emas, buni hali topamiz biz yani. Supportni nechik, confidence nechik. Sorayım şu bilen almadan da şu an bile güzel bir yapsın diye. Faqat data setni beradi. Oku. Siz bana rol verirsen özel ben de çıkamam. 5 ming, 10 ming ketaveradi. Bu qoidalar narsa yo'q. Nechani yaratish, uni ham biza qo'yamiz shuni. Mana deymiz, it depends on the minimum support and confidence. We have 2 variables, okay, parameter, support, confidence. If you would like the items, the products, like mostly the purchase it, zo'r ketib turganini, we have to increase the confidence. If you would like to like seldomly purchase, then we have to lower the confidence. Okay, item means one item, okay? Bread, milk, butter, these are item. Item set is collection of items, okay? Together. Support is the frequency of occurrence of an item set. Frequency. We have to count the item. For example, support of bread and milk, I have to count bread and milk. 1, 2, 3. 2, 3, yes. Support of bread and milk is 3. Okay? Support of, for example, milk, bread, diaper, milk, 1, 2, milk. 4 and 5. Yes, 1 and 2. Okay, understand? Support is just we have to count the occurrences of an item. How many times appeared in the data set. Now the support. This is the support count, okay? Support is we have to just divide that to the total number. 5 tane elim. Yes, we have Yes. 5 customers. 5. Just 2 divided by 5 is the support, okay? Understand? Yes. 5 ne? 5 over 2. This is like a probability, okay? 2 over 5. Now, frequent item sets. This is the important one. Frequent item set is that items which satisfy our user-defined minimum support. Beda biza minimum support degan parametrni kiritamiz. Tushunarli? Minimum support bilan minimum confidence bor. Bularni biza beramiz. Masalan, o'zimga qarab, menga zo'r, yaxshi nalar kerak bo'lsa, minimum supportni yuqori beraman. Yo'q, miniroq,
azrak getiriyorlardan acak bolsam, pesrak beramen. Demek hazır bu neçe faiz çıktı support? 40 faiz, doğru mu? Eğer ben 60 faiz dep bersem bu girmeydi. Bu Minimum. minimumdan pese düşüp gitti girmeydi. 30 faiz dep bersem giredi. Girişim hükümez giredi, anık giredi. Çünkü kettek 30'dan. Düşündünüzler mi? Bize şunu frequent item setini generate etişimiz gerek, hasıl etişimiz gerek. Bu bizden maksadımız. Demek bize de palan dana item ba, bize minimum support değerini girzemizden balan supportun tap çıkarımız. Kaysiminden kette bolsa ötürüp bararımız. Generate etip bararımız, hasıl etip. Çakılı bu da şu çakılı. O kiçkinelerini ondan tuşak gitaveramiz. Gerekmedi bu bilen işlemimiz, devam etimiz. Endi SSH rule'unu düşündüyüzler. Bir nese items, ötede item seti. Bir anda bir danan boşu mümkün, bir neçten boşu mümkün. Ben de anlaşılmıyor doğru. Ben de şunday o. İki taraftan falanca bol oladı. Endi support'u tushuntirdim navligini. Now confidence. So here we have just two important measures. Support and confidence. Bunu emmezini yazışlarız gerek hazır. Bunu tushuntiring ki yazdıramam. Support hazır tushuntirdim mi? Opşinçeden alıkın saniyemizden cemisine bölemiz. Endi confidence dese polni qoidani supportini chap tarafni supportina bölemiz. Yani support count'una. Demek opşi hemmesini saniyemiz içeden alıkını chap tarafını saniyemiz içeden alıkını muna bölemiz. Boldu. Confidence. Bir bok basamız yani. Deng bolsa. Yani. Hazinde karanlar. Ina bu kayda. Milk diaper ötede bira. İşte association rules. Bunlar işte kayda birincisi. Support'un camını. Opşi birgelikte 2 tane de 4 bilen 5 de baradı. 5'e bölemiz 40 faiz çıktı bunun supportu. Şimdi şunu confidence'ı. Jamie sitçeden adı 2 adı doğru mu? Şimdi chap tarafı milk bilen diaper. İkisini sanayım. 1, 2, 3. 2'ni 3'e bölemen nöbet 60 demek. Bunun confidence'ı 67 faiz. Ben confidence'ni 80 faiz dep bersem bu kaydanı hasıl etilmez. Bu kayda generate bo'lmaydi. Avtomatik o'chib ketadi. Bu boş mümkün var mı? Kadar hayat çıkar şuna bak. Hamma kayda birinchisini yaratadi. Bo'ladimi bu? 60 faiz mesela 60 faiz bersem 60 faizdan ketdimi? Ava. Asa yaratamiz. Endi bu 60 faizdan ketdimi? Yo'q, tashlab beramiz. Ketdimi? Ava. O'tadi, bo'lmasa tushib ketadi. O'chirilaveradi. Şükür. Yakaydim oddiy. Sen aytmaysan-ku, kompyuter o'tadi. Yo Ko'p bo'lsa. adam zevkini değil mi? Aytganda ozgina natasan axir. Kichkina koy, datasetni. Asasda non yozasizlar. Item set, support count, support, frequent item set. O'zlaringiz tillaydi yozinglar bilmasa. Zaten sevdiğim başka. Ava, ishi datasetni yozinglar. Ina bu datasetni yozinglardan yan başına ina bu hamma asosiy konseptlarni hammasini yozasiz. 2 betni polni. Ina açık koydum. 2 betni polni yozinglar o'zlaringni atib.
How is one year therefore? Gimana? Saya bicara begini. Terima. Oldu mu? Okay, the next page. Finish. Okay. Now this page. This one is the most important one. Support and confidence.
Ketdimi? Finished? Okay, let's continue. Then our task is to find all the rules that satisfy minimum support and minimum confidence constraints. Okay. Okay. Here, uh, 6 rules with the support and confidence. So now you know, yes, how to find the support and confidence. Then let's continue. The how we find first, our goal is to find all the frequent item sets, okay, from the data, all the frequent item sets. Here we use a priori principle, a priori algorithm. Okay, how does it work a priori? This is the most important algorithm for this topic, okay? So first we have to write, that is the answer for your question, how we find frequent item set. First, we have to write all the items in the data. For example, we have 5 customers, yes? Then we have to identify all the unique items, like bread, milk, and so on. Here, so we have how many? 6 items, okay? This is one item set because just we have one items, okay? And then we have to find the support count here. How many times appeared in the data, okay? Bread 4 times, Coke 2, milk 4, and so on. This is the support count of all items. And then I will give you the minimum support. Coke ne? No, minimum support. For example, 3. Here, minimum support is 3. Minimum support is very important here because if I apply minimum support higher, then I may lose a lot of important items, okay? If I apply very low, I may generate almost all items, which can lead to combinatorial complexity later. Agar minimum supportni kamroq atsaq, hammasi
hosil bo'ladidan dim zira muammo bo'lishi mumkin. Musorlar ham girib ketadi, ya foydasizlar ham dim kattayib ketadi. Agar dim kattatib bersak minimum supportni, ozginasi chiqadi, keraklari yo'qolib ketishi mumkin. Shuning uchun that's why it is very important to apply the appropriate one. Mosini, normalnisini tanlash kerak. Okay, so here is minimum support is 3. Then one frequent item set. Be careful. One item set is this, the 6. One frequent item set is just the items with the support count is higher than 3. So these two are removed. Coke and eggs are removed. We delete. Okay? So we have how many items? Bread, milk, beer, and diaper. 4 items in our one frequent item sets. Okay? Now we will generate 2 frequent item set from 1 frequent item set. This is a dynamic algorithm. To generate 3 frequent item set, we will use 2 frequent item set, okay? So now we have to write all the combinations here. 12 mi olmuş? No. 4 kullanıcılar. Bread milk, bread milk, bread beer, bread diaper, milk beer, milk diaper, beer diaper, 6. Birincisinin 4 notu var. İkincisi 3. 3. Birincisi 3 kere sorayım. Birincisi 3, 2, 1. 3, 2, 3, Ha. 2, 1, cool. Arithmetic regression. Yes, that is 6 combinations. And now this is 2 item sets. Okay, item list, not frequent item set yet. Then we have to again count the frequency, okay? The support count. These 2 items is accurate 3 times. 2, 3, 2, 3, 3. And we have to remove this and these items from 2 items. And then these 4 would be 2 frequent item sets. Okay? Qaranglar, bu 6 2 frequent item set bo'lmaydi hali. Bu tablitsa bo'lmaydi. Chunki bu yerda ikkisi frequent emas. Bularni o'chirib tashlashimiz qanchadan qoladi? 4 ga aşı frequent item set, okay? 2 frequent item setimizda 4 tanasi qoldi. Yine bu 4'sü. 1'den 4 tane qoladi. 2'den 4 tane qoldi. Endi 3'lüdə üçlü kombinatsiyanın hammasini yozib chiqamiz. Endi şurada ideya bor. Hozir yozib chiqib 3'lü yeganda ideya bo'ladi. Yozib chiqib keyin narsani hisoblatibmiz-ku. Yani support count'ini. Shuni ishora yozib ham o'tiribmiz degan bir ideya bor. Hisoblasham shart emas degan. Neden? Birinchi uchlikni aytinglar. Bread milk diaper. Yo'q, tartib bilan ayting. Bread, Coke, milk, kaydası. Yo'q. Yine şöyle. Ha, bana kaydası. Aha. Bread milk. Milk, bread, diaper. Bir writing. Bread Bir milk. ku, Bir bir. var. Ha, Sonuna getir. Bread, milk, beer. Üçüsü. Endi qaranglar. Bread var kendine. Yine bu üçlerin ağzı frequent deb tekshirecekman, doğru mu? Bu üçlü item frequent bo'lishi uchun ixtiyoriy ikkisi frequent bo'lishi zarur. Qaysidir ikkisi frequent bo'lmasa, garantiya bu frequent bo'lmaydi. Tushunarlimi? 4 tane item berdiği zaman A, B, C, D degan. Shuni frequent bo'lishi uchun A, B, C yoki B, C'da ixtiyoriy uchisi frequent bo'lishi kerak. Majbur. Masalan, ibedan ikkiladan tushuntiraman. Bread bilan milk frequent bo'lishi uchun bread ham milk ham frequent bo'lishi shart. Frequent bo'lmasa, qaysidir birisi bo'lmasa, u ikkisi frequent bo'la olmaydi. Misolni aytaman. Bread bilan coke frequent bo'la olmaydi. Ishonmasangiz, bread bilan coke'ni sananglar. Ina, bread bilan coke'ni sananglar. Coke 2 tane. Bread 4 tane. Birgalikda deb turibman. Bread bilan coke. Birdan. Birga. Gördingizlarmi? Men garantiya berib turibman. Frequent bo'lmaydi, 3 dan ko'p 3 bo'lmaydi, 3 dan ko'p bo'lmaydi. Yana aytaman. Milk bilan eggs Oldu. bo'lmaydi aniq. Ko'rib turibsizlar? Inabiyada yo'q o'sha milk bilan eggs. Bo'lishi uchun milk ham eggs ham frequent bo'lishi kerak.
Endi men aytib turibman hozir. Bread, milk, bir dedingizlar. Shuni tekshiracakman. Bread bilan milk, bread bilan bir, milk bilan bir inamında bo'lishi kerak içinde. İbi ikkisi alt tashalgandan tashqari 4'sinin içinde. Yani 3 sam bo'lishi kerak. Shundagina ibere yazaman men. Hisoblasam bo'ladi deb. Bo'lmasa uni ham yozib ham o'tiribman hisoblash uchun. Tushunarlimi? Endi ketdim. Bread bilan milk bormi? Bor. Bread bilan bir. Bo'ldi, hisoblab o'tiribman buni. Yozib ham o'tiribman. Ketdim. Bread, milk, diaper. Bread, milk bormi? Bor. Bread, diaper. Bor. Milk, diaper. Bor. Asa bo'ldi, uchini yozamayman. Milk, bread, milk, diaper. Hisoblashuvchi yozib turaman. Bu frequent bo'lishi mumkin degandan hali bilaman-ku unchaligini. Keyin birgalikda hisoblayman. Tushunarlimi? Uchlini. Agar verini qiynalsangizlar, yo'q qiynalmaysizlar, chunki bu ishni aytishga majbursizlar. Chunki hamma kombinatsiyani baribir yozib chiqishlaringiz kerak undatmasangizlar. Osoni mindatib o'tirishni bilmasangizlar, uchlanma kombinatsiyani yozib chiqasizlar. Bread, milk, bir, bread, milk, diaper, bread, bir, diaper. Keyin milk, bir, diaper. Bo'ldi. 4 dona kombinatsiyami? 4 yozib chiqib, 4 hisoblaysizlar. Bo'ldi. Endi qachon to'xtaymiz degan. Demak, gördingizlar, IB'de 3 donalini hosil etishim uchun kamida yana bu ikkinchi listimda necha dona bo'lishi kerak? 3 ham har bir ikkisi frequent bo'lsa shart dedim-ku. Demak, kamida 3 dona bo'lishi kerak yana bu ikkinchi listimda. 3 dan kam bo'lsa, 3-chini garantiya hosil etaman. Endi 4-chini hosil etishim uchun necha dona bo'lishi kerak 3-chida? Kamida? Yo'q. 6 dona. 4 aytim bor. 3lik necha dona kombinatsiya chiqadi 3lidan? Ishoda. Ona çıkart şu anda mı? Banda mı? Ve Hava üçlü kombinatsiyadan 1, 2, bread milk 1, bread milk diaper, ha, üç, bread 1 diaper. 4 üçlü tane de- ekan. Yok 4. Doğru mu? Ya başka var mı ben adashtıran? Kombinatsiyanın hammasini olish kerak. Ha, dört tane. Bread milk 1, Dört. bread milk diaper. Yok. Bread 1 diaper. Ha. Hava 4 mü? Milk 1 diaper. Bo'ldi 4. Demek 4-chini hosil etishim uchun 3-chi listimda necha dona bo'lishi kerak kamida? 4 dona item set bo'lishi kerak. Bo'lmasa, to'xtayman shu yerda. To'xtash kriteriya. Tushunarlimi? Yine bu ne yapıyorsun ki gök? Okey. Buni hisob kitob. Kombinator mı? Kombinatorika bor. Agar shu ishni aytmasak, yana o'chirib tashlab hisoblasak, 41 dona kombinatsiya aytamiz. O'chirib tashlab hisoblasak, 13 dona. Shu darajada ko'p kamayadi buni o'chirib tashlab ishlash. Üç ver herhalde. Hozir bu kichkinada, kattalarda dahshat kamayadi. Yakın Savol iletişim to'sh tushuncha. Savol bormi bu bo'yicha? yok. Bu sayı şeyse gazı yarıştın diye. Bo'lmasa, Bu mesela diğer bir şey değil. Bir şey. okay, so let's start the first exercise. Buni bo'lamizdan keyin ikkinchiga o'tamiz. Ikkinchini hozir birinchi item setlarni haslatdikmiz-ku. Keyin qoidani haslatishni o'rgatamiz. Item setni haslatgandan keyin uni o'tamiz. Demak, sizlarga 70% mi? bo'ldi. Darmishat tashlab misolni. Ishonaveringlar. Bu kötü falan mı anladın? Voy. Endi sana transaction ID 1 2 3 4 5 deb yozaveringlar. Şu önce
Burada çakılı mı? Yani alt parçalıktan işte. Zaten işte her şey istiyorum. Hı? Zaten işte her şey istiyorum. Çünkü belirli. Ben bu aldım. Şıp. Hı? Şıp inanmıyorsun. Bu bir işlerler. Şu işe buraya sınavda verirsen Ayşe görünümünde. Şimdi karan lazım ona. Yani yazıp alıp işlegende tekrarlanmayan ekan baş harflerini bir görünglar kanı. Tekrarlansa yanında bir harfi bilan anlamı. Hemmesini yazıp bilmeyle de. Dataset'te yazıp koyunlar. Apple, Potato, King. tomato, pasta, panik. Ama apple, salata, tekrar mı? Tertiplemi yazarıyla King göremiz. Yok tertiplep yazın bu nese. Tamam. A, B, C. Biliyor. Ya kombinatsiyalarını ağandam maksat boladı özlemimize. Bu da hep gete veremiz. Birincisi de uzinasını yazarsa karanla. Baş uzinasını yazıp ketesin. Birinci bir item setleri frequent emas, bir item setini yazamız. Tamam. E, yaz. Azinde kıstanma. Bir dana mı? Butter. Ama bakmıyorum. Başka B var mı? Yok yok. Ben Esas C, diğer yok. D, İ, D, A, B, G C, D, var. E, F yok mu? Yok G var. Cem var Cem. Yok G mas C kahu. C var. G, A E, Cem F, yok. G var. C G, var. K, 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 L. L var. hı. M var. M var. L, M, M, N yok mu? N, O, P var. P. Potato. P, N, O, P, Q, Yok. Q, L ne yazdınız lan? P, T var ki, P'den ki T, S var. S var. T'den ki S. S, T, S, Başta T, S var. S, T, S, T, U, U var mı? U, V, U, V var. X, Y, V var, V V. var, V. ST kendisi. T, V, V. X, Y, Z. Ne kaldı özüm? Oğlum, Anı kaka. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Sana ben yine 10 mena. Birinci satırda rıba. Rıba ki ahırda kırısı tırı. Bunun Rısı. Apı kırısı. Ama sıvıratın arasına fıkrası da. Yani. Bakara sektör bu. Rısı tı. Yok sıra eldin ka. sudan aldın. Sıdan bu bilen. Ne. Sıvıratı. 11 buldum şunda. Onda zaten yapıyorduk yani. 3, 6, 8. Özüm düzgün ben bunu. 8. Omru. Oldu ama bu ilk faaliyetten yok işte. Buldu hesap başlıyor yine. Evet. Yine dataset. oldu. Emmesi IB'den yaz aslında. Support count'ını yaz çıkın emmesini kine. Bir şey. Ne gerek mi diyeyim daha? Ya sanı. Ya sanı gerek yaz bir yani sanı. Ha? Supportunu faizli yaz keter yine. Hatırladığım şey gibi. Bak dört. Birinci EQ. Dörtten Apple. birisi. Ben mesela dört Yok değil. hayır doğru işte keter yine asan bu. Yok. Yani sana Yok şuna bak. sanatçısı emmeniz özün isteyin ya. Erten hiç kimselere yardım vermedi. Apple 1, 2, Ama yani. 100% buldum. 100% keter yine sen. Aslında bu. Hem bahane doğrudan isterken. Sahne yazma mı? Ben sahne yazıyorum. 5, 3 de. Yani sana Özellikle imada 70% berkutmuzdan faizde. Çıkardı. Burası 5 tane anlatın o faizi. Ne? Yallah, 4 bilen 5 tane yeter. Muha farkı yok. 4 bilen 5 tane yeter de. Ama 3 girmedi. Aa, 3 girmedi de. 3 tane yazıklar 5 tane bulmak için. Çünkü zor. Hiç farkı yok onun. Faiz yazdızlarına sahne Ama yazdızlarına. ben kredi takmıyorsun. B, Ben. 1, B, 3 mü B? Bir 3. 3 60'a gel. Cem bir tane var mı? Silo tekrar. Limon. 3 limon. 4 limon. Mal verirken Bu gün işte at dinerse buradan hiç çıkınca yok. Şimdi
dik keken alıyorum. Motor meyve doğru mu görünüyor? Aa, tut. He. Ha. Ha. Ben. Ha. Ha. Evet. Ha. Ha. Tamam. Bak şurada. It is not difficult. It's very easy. Yeşil. Şurada iki tane. Yeah, now you are Orada iki finding, tane. yeah, you are finding the item set, not frequent item set. Ha. Yeah, once you finish, yeah, finish. You have three more. S, yeah. Değil mi görünüyor? S is one. Si. S. Evet. Buradan bir gene de Kırgızistan. Evet. We. Es. Verecek bir tane daha. Daha. Volta. Essa var. Evet. Dört tane var yine. Oh, really? Ha? Oh, Essa var. 75 konuşun. then it's very easy. Essa For example. var. Demeden var yine. Ay, Üçten berentler. Now, just you have to put like, Faz essa também. just a second. Birinci kan? Ha, 5. 500 sen 5. Ha, 4 tane var. İnsan sen çıkın. Yaz iki tane lazım şimdi. No, I will make here. I have to give minion support. Hı hı. Ha. 70 fayda. No. 60 fayda koyuyoruz. Then 60 fayda like mı this. gelsinler? Ve Now this tutma. is just item set, okay? You don't write anything. One item set, okay? Hı hı. Now Ve you have to write Two. one frequent item set, okay? Now you will write here, okay, for example, the first one. Which one? A. essa Second one. B. Yeah. 1, 2, Third one. C. CLPT. P, PT. K, T. T. D. Oh. Yeah, this is a little bit bigger. Okay, now you finish the one frequent item set. Yazalım mı? Yes. Now you have to generate two item set first, then two frequent item set. Okay? You remove the Six, yeah. infrequent one. 6 item. Now Arno burada ikide mi? you have you Then will put the you number, okay, provide- later. Let's say two item. Okay? Then here İkilerin A, iki B, mi? A, B, A, C, A, L, C. all the combinations. Be careful, okay? All the combination. Bu You have to do it separately, then you compare. toplam mantıken bu bilen bu erken toplam ona bir tane. Aa, yok bir narsa bu. Çok Derdim. Item set. Yok, Evet. bir işini yine getesli ansat. Doğru, biraz- kendisi. biraz sonra- Her kim öz etsin, keyin salıştırasılar. Onu bir-birinizə qarab etsəzlər, bir xil boladı. Bu hələ frequent item setməz, çünki iyi də yazdım. Al çizib durub, arkadan ölçüləriniz qalı, kəmlərini. Keyin frequent item setdə yazanız. Bir sağlamlaş meselesi olurken doğru. Aa, Ona da geliriz. aa. En kimliğimiz kötüsü. 15 tane olay yaşında sonra ki. Sağ olun. Hemen seni tuttuk var ya. Birdən bitdilər, getməsməkən, getməsə lekin. Yok, bizə heç nəsə yox onun. 15 15 bu. tane çıkıyor. Tapın inlənməsin deyin. Yazın, birdən 15 ədəd. Rakam bakın. Rakamlar yazın ona. Çünki bunu sağdan sorak bitdi misalda. Neçədən aldın? Tap çıxın indi nəsə. 15-dən supportdan. Support count'ın. Bu. Bu neçədən? Bu bir. Ne çünkü ne ben bu. 2'ye bu. 3 eken. Frequent boladı eken bu. 3. Ne kadar var? 3 eken bu.
Peste ahirkete. Ahırdaki 4 işte abi. Tamam. 3. Nasıl? 4 ekan. 3, Yes, 4. 4. Evet. 1, 2, 3, 4. Evet. İmin narsa doğru mu imin fikir? Sen bunu teşhir tursak bu. Mesela 10 tane var. 5'sinde var. Bu 3'sinde var. İkisi birgelikte ikisini alıp 3'sünde var da geçsek bolan mı? Olur. Ben de biçilmez namaz bu. Bu ikisinde var da bu 3'sünde var da geçsek. Beşinde bulan Ayırmasına kesin. Ayırmasına kesin olan bir saniye daha. Doğru mu? Ayırmasın emez. Yok. Yok, ben prosto sorat tutma. Yine saat kesin. Az yazıp görer mi? Kes saat görer mi ben bile? Yok, özü fikirlerinizi aytınladım ben. Ama doğru İyi söylüyorsun. bilin. Niye olarak öyle? Matematik neler bilecek mesela? Matematik. Abi ne diyorsun? Burası bir üstünde olur, üstünde olsa. Garanti üstünde olur. Kendine. Üstünde gerek ama. Gerek yani. 5 demez. 10'lukta 10 tane da karaylı. 10 yok dur. Mesela 5'te. Yok yok. Yok yok. Bunu da yapamayız. Ne için? Ben mesela Karışık bir üstünde olur. Ha sen üstünde olur. Ha, karışık doğru. olur. Şimdi Başka bir zaten- kadar gitti. Şu aşağıda bu muydu? Yok. Ve ya hazırlıkta asıl oladığında. Yok, hazır demez. Zinde 100%'dan. Şunun için Bilen geldi boy birisinde arkasına gitseniz bular. Çünkü o 100%'dan. yine eğer de biz ağzına işte dıkanı. Peki aşınanı Evet, hata etmeyinler. yapalım. İkisini minimumunu alıp gidip bu muydu? Yapılmıyor. Çünkü bu başka da boşu mümkün. Şunun narsa bu. Şunun için hem ikisini birgelikte supportu. Kadar bile şunu yapıyoruz. Allah. Ha şunun ne yerlerini ben inabata alamam. Doğru matematik üzerinizde fikir bolsa işlep gitseniz de şunda. İleri gibi bu ne de bu muydu? Bu da bu muydu? Bu da 3 tane. Ama mesela 4 bulsam bu muydu? 4'te 3 bulsam Buna mesela ben- kaysında Hep bunu alıp yemek derim değil mi? Bu 3 sığ 4 boşun. Yani kaçan şey gibi. 4 3'ten boşu mümkün. Ne ki? Kendi şu. Bilemem. mi? Şu ihtimallıkni içkenden sana yaxşıdan bir gelip. Evet. 4 3'te yok ihtimallıkni içişimiz gerek. Buna He karamız. he he. 4 ile 3'le de 5'ten çıkış ihtimallıkını içik. Oho. Olmaz. Şey, kaç maç açıkçası? Beş. Gruplar mı? Belki en faktöriyel tasım en Yaşıyor. en köpeytürü en minus en faktöriyel. FIFA. Tamam. 4 bana 5 yok da. Yok 5'ten çıkışı gerek o da. 3 bana Şunda 5. İçerisinde 5 faktöriyel 5 faktöriyel taksim 3 faktöriyel köpeytürü 1 faktöriyel bakalım. 5 minus 3. Ne şu mesela? Mesela bu kanal seçi olur ya. 5 kanal var. Yok 5 kanal var. Yok onu çıkış ihtimallıkını tapkanımız ne faydası var? O çıkmasa bile anıp çıkışı gerek bu. Tamam. Ya Bize yok doğru özü bir- karat tutmayın. 4'sünde ba doğru mu? İmını bir tanesi dep karasak. Şunda yok bu zaman 3 tane kemek geçimi gibi 2 tane bu kaşı mümkün doğru mu? Aynen şu birisinde bu çıkmasa bula. Şu birisinde ikisi hem yok. Yok bu muydu ki? Ana konkret 100%. 4'e 3'te de et bu muydu ki? Böyle şu kanka bir sürü var mesela tamam ama işte. Bir sürü olsa her bir şey. 4'e 4 tane. 4'te 4'te 4'e 4'te 100%. ne olur 3'te vaktısı var. 100% et var. 3'te vaktısı İşte birisinde Çünkü bu yok. minimum karşılık değil. birisinde bu yok, birisinde bu yok. Garanti 3 dolar. 3 buladı. Garanti 3 Ama dolar. 4'e 4 bulsa buladı ekan. Öne bir işlegenden sana ben yaxşı. Ama aynen. Sen biraz basın sen. Ben. Var mı? Ne? Avlu 2 metresi. Ne düşünüyorsun bunu? Bu, neyse. Avlu. Bu. Okay, so Avlu 2 metresi. Bunu